მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც ხედავთ, დაგიბრუნდით თქვენი საყვარელი ვიდეო რუბრიკით ჯესის მეგობარი და დიახ, მე ჯესის მეგობარი, მუსიკოსი და მსახიობი ანდრია გველესიანი ვარ. ეს კი გახლავთ ჯესი და როგორც ხედავთ, ჯესი დასაბანია და შესაბამისად ჩვენ ვართ მოსულები ჩვენ საყვარელ Smart Pet-ის შოურუმში იმისათვის, რომ მისთვის შევარჩიოთ ყველაზე მაგარი პროდუქცია და კოსმეტიკა და ეს პროდუქცია გახლავთ ევროპაში ნომერ პირველი ბრენდი Yves Saint Bernardi. ხალხი მეგობრებო, მოდი გიამბობთ ცოტა ოდენს Yves Saint Bernardi-ის შესახებ. მოგლეთ, ამ პროდუქციას აქვს 32 საერთაშორისო ჯილდო მოპოვებული და აქვს თავისი აკადემიები, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში გრომინგის მიმართულებით და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ აქვს ძალიან დიდი ფართო გამა, როგორც სტანდარტული, ასევე სამკურნალო ჩვენი 4 მეგობრებისთვის, როგორც ძაღლებისათვის, ასევე კატებისათვის და მაგალითად გეტყვით იმას, რომ სტანდარტულ გამაში შედის ძაღლის ბეწვის მიხედვით არის, მოკლედ ეს ხაზები დანაწევრებული, როგორც გრძელბეწვიანი, ასევე მოკლebეწვიანი, ასევე ხისტბეწვიანი და საერთოდაც უბეწვო ძაღლისთვისაც კი მოიძებნება კოსმეტიკა ამ პროდუქციაში. და ასევე ვახსენეთ სამკურნალო გამა და გეტყვით იმას, რომ ეს გამაც და ეს ხაზიც არის განკუთვნილი ძაღლებისათვის, რომელსაც აწუხებთ ალერგია, რომელსაც აწუხებთ უმიზეზო თმის წვენა, კანის სიმშრალე და ასე შემდეგ, ესე ვთქვათ, კანის პრობლემები და Smart Pet-ი გახლავთ ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში Yves Saint Bernardi-სა, ასე რომ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ დავტკბეთ ამ არჩევანით და იმისათვის, რომ გავიგოთ უფრო დეტალურად ამ პროდუქციის შესახებ, მოგიმზადეთ ტრადიციული ინტერვიუ Head Office-თან, ასე რომ ყურადღებით. Hello, Andrea. I'm Monique van der Ven. I'm the international technician of Yves Saint Bernard, the one that goes all over the place to educate about our wonderful cosmetics and our wonderful methods of working. That is what I do. And I'm a groomer myself from Dutch schooling, and I had a clinic in Spain, which I have no time for little animals, which I don't have any time anymore to do, not even to reach Spain. So I think that is, in short words, what I do. I educate people who want to know. I educate groomers. I educate veterinarians who want to know about cosmetics, and for all people who really work with the dogs, which are the groomers. I do think, seeing of back in time and seeing the feedback after just the beginning, when everybody said that we were absolutely crazy using conditioners and balsams, as we call it, I think that is one of the biggest points. We made clear to the world how a hair grows, why we need to wash a dog, which many people think that is for the reason of cleaning a dog, and so was understood degreasing a dog. But that is not the point. What is the point is that we need to wash to give a hygiene, but only shampoo, only taking away that hydrolipid layer, which the skin makes itself, and which it does because the skin is a very important organ of the body. And if the skin cannot do the keratinization correctly, so I will not have any coat. It's as simple as that. So to give back that hydrolipid layer after washing with a delicate shampoo and then giving back the conditioner, the balsam, the pH of the skin made that the hair is easy growing, easy to maintain. And that we saw immediately after telling us that we were crazy to do, for example, a balsam on the short-coated dog. Now the world is convinced that if you have your dog with a good balsam, a good conditioner, you have no troubles of losing hair in the house and so on. Dog is scratchy, dermatological problems. Very important. When you just imagine how all those follicles, there's thousands of follicles in a square centimeter with the secondary coat next to it, with each follicle having 2 glands that produce all these liquids that make the pH of the skin. If I start washing that off, even with the most delicate shampoo in the world, I'm taking away
all this hydrolipid layer. And that is the reason why many veterinarians say wash the dog only once a year. Do not interfere with this hydrolipid layer, because afterwards it can be that the glands starting overproducing, or the dog becomes scratchy, or the hair is not okay, or starts smelling very strongly, because all those glands, they go in disorder. That's like traumatic washing only with shampoo. If I give them the balsam back, I will give something back what I've taken away by deterging, by washing. So I give something back that puts the skin on ease, keeps the glands easy and quietly producing what they should produce, not more and not less. And that makes that you can be quiet. The dogs know this, and the dogs know immediately when you're putting like this surfactants that are cationic surfactants, so they give a positive charge on the surface of the skin. So we do not have statics, electric statical by brushing. We do not have tangling. We do not have smelly dogs, even if they are on the rain or living outside. And that is because we keep that hydrolipid layer in order. And that's the importance of the balsams. Because every dog is an individual. Even if you put 10 Yorkies in a row or 10 German Shepherds in a row, there are 10 different dogs, because of course there is the G type, the genotype of an animal, but there's also the F type, and the F type means the phenotype of a dog. That means how do you live, what do you eat, how old are you spayed, not spayed, are you producing puppies or not? Are you being shaved every year to the skin? Are you never being brushed? Are you always being brushed? Is there a high use of anti-parasites products, poisons? What is your condition? So then, if I look already at that, each dog is totally different. Then, of course, there is a line in between short coats, medium coats, and long coats. They have all different situations, and they need absolutely being treated, confirming the characteristics of those coats, because it's the best in the world. That's once you try this method of working, once you realize that you have on your back a whole big family in the world who love animals, and because of course you work with animals, you love, and you have to love animals. If not, you cannot work with them, and not even for them. That means absolutely that you have a big family on your back. You can ask questions. If you do not understand how to use a product, there is always me in person. I speak only 7 languages, but I try to speak as easy as I can to make you understand what to use, when to use, how to get over dermatological problems. Not because we are more than other people, but we have a totally different approach, and we help each other, and you can stand for the quality of each someone at each bottle. And if there's something wrong with the bottle, you send it back. And it's simple as that. And that means that you can work in all ease. You're not on your own. Well, Smart Pet started in 2020, and I think you're doing quite a great job. And because, of course, Georgia, wonderful country, so important in his beauty, but also in his growing, economical growings that are going on. Very important, the social growings that are going on, which makes, of course, that dogs become more important as a status quo, but also as being friends. It's not anymore that the dog is only outside in the garden, but we have dogs with us. We have our dog taking care of us in the social way. Very important, very nice, and it's wonderful. And Georgia is adding very quickly up. I'm surprised how quickly it's adding up. So Smart Pet is doing a great job. Thank you, Andrea. Thank you for asking me these questions. And have a wonderful time. Take care of your dogs, because your life becomes nicer in the house having your dog with a good hygiene. Good hygiene
means good health, and good health means beauty. მოგეთ მეგობრებო, მოვადექით ისევ და ისევ ივსან ბერნარდის კუთხეს და სტენს და აქ არის წარმოდგენილი, როგორც ხედავთ, შამპუნებისა და კონდიციონერების საკმაოდ დიდი არჩევანი, ასევე ნიღბების საკმაოდ დიდი არჩევანი, ლოსიონები ჩვენი 4 ხა მეგობრებისათვის, თმის ფიქსატორი, როგორც ხედავთ, ასევე ყურისა და თვალის საწმენდები და სპეციალური საპონები იმისათვის, რომ ჩვენს 4 ხა მეგობრებს არ დაუზიანდეთ და ალერგია არ მიცეთ თვალის მიდამოებში და ასე შემდეგ, ხოლო ვინც დაინტერესებულია ბიუჯეტური პროდუქციით, ივსან ბერნარდმა ამაზეც იზრუნა და წარმოდგენილი აი აქეთ ბიუჯეტური პროდუქცია ივსან ბერნარდისა. ახლა კი მეგობრებო, მივადექით ჩვენთვის ძალიან საჭირო მომენტს, როდესაც მე და ჯესი უნდა ავარჩიოთ სწორი კოსმეტიკა ჯესისათვის და იქიდან გამომდინარე, რომ ჯესი სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდა კანის პრობლემები, ბაქტერიული ინფექცია, რომელიც დავამარცხეთ, თუმცა ის საჭიროებს უკვე კოსმეტიკით მკურნალობას. მოვადექით ივსან ბერნარდის სპეციალური სამკურნალო ხაზს, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ და ვიღებთ ჯინჯერის, ესე ვთქვათ, როგორც შამპუნს, ასევე ნიღაბს. ახლა კი მეგობრებო, ვიმყოფებით City Dog-ში, სადაც ჯესის როგორც ხედავთ, ბანენ თავისი საყვარელი გრუმერები და რა თქმა უნდა ჯესი ლამაზდება ივსან ბერნარდის პროდუქციით და ვიდრე ჯესი გალამაზდებოდეს, მოდი მე თქვენ გეტყვით ყველაზე საყვარელ ესე ვთქვათ მომენტზე გადავალ ჩვენი ვიდეო რუბრიკისა, რაც რა თქმა უნდა ეხება გათამაშებას და დიახ გამოვაცხადებთ ჩვენი წინა გათამაშების გამარჯვებულს. შეგახსენებთ, რომ თამაშდებოდა მერა ჯუნიორ 2 სპეციალური საკვები გიგანტი, ესე ვთქვათ, მოზარდი ძაღლებისათვის და გახლავთ გამარჯვებული ნერო კანეკორსო, ჯესის ჯიშის წარმომადგენელი, ხოლო მისი ესე ვთქვათ ორფეხა მეგობარი გახლავთ გიორგი ჯაბნიძე, გილოცავთ გიორგი და რა თქმა უნდა იმისათვის რომ მიიღოთ ეს თქვენი პროდუქცია, პლუს ჰერმეტული მერას კონტეინერი, რა თქმა უნდა და შეეხმიანოთ Smart Pet-ის showrooms, მიწეროთ, დარეკოთ, მოგბრძანდეთ და აუცილებლად წაიღებთ თქვენს მოგებულ პრიზს. ახლა კი მეგობრებო, ვიდრე ჩვენი გრუმერები ჯესის გალამაზებას დაამთავრებდნენ, უნდა გამოვაცხადო და დავაანონსო ახალი გათამაშება და რა თქმა უნდა ვათამაშებთ ივსან ბერნარდის კოსმეტიკას პლუს ივსან ბერნარდის პარფიუმერია, ასე რომ მიაქტიურეთ და რადგან დღეს City Dog-ში ვიმყოფებით, City Dog-საც აქვს თქვენთვის სიურპრიზი, უფასო გრუმინგის ვაუჩერი თქვენთვის, ასე რომ შეძლებთ ივსან ბერნარდის პროდუქციით აქ მოსვლას და გალამაზებას თქვენი ოხფეხა მეგობრის, ისე როგორც ჯესი გალამაზდა დღეს. და რა თქმა უნდა წესები არ უნდა დაგვავიწყდეს. ამ ვიდეოს ქვეშ ტვირთავთ თქვენი 4 ხა მეგობრის ყველაზე გამორჩეულ და ყველაზე მაგარ ფოტოს და ზრუნავთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა მოიწონოს. ასე რომ იაქტიურეთ და დროებით შეხვედრამდე.